patients 21 to 24 announced yesterday evening, March 9, 2020. This brings the total number of confirmed cases in the country to 33. DOH also clarified that the 11 new cases announced earlier today are in fact new positive samples and not cases. Upon verification, DOH reported that 2 of the new positive samples received by the Epidemiology Bureau of DOH are repeat tests on samples taken from patients 7 and 8. The 13 new cases are admitted at various hospitals. Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium for patient 21, Cardinal Santos Medical Center for patient 22, San Lazaro Hospital for patient 23, St. Luke's Medical Center, Quezon City for patient 24, New Clark City Quarantine Facility for patients 25 to 26, and the Medical City for patients 27 to 33 respectively. Of the 13 new cases, patients 21 to 24 are currently in stable condition, patients 25 to 26 are asymptomatic, and statuses of patients 27 to 33 are for verification. The EB of the DOH is conducting comprehensive contact tracing activities for all cases. DOH is also in close coordination with local government units and Center for Health Development for the implementation of infection prevention and control measures at the local level, and the Philippine National Police and other government agencies and concerned stakeholders for identification and management of close contacts. With the increasing number of cases, I implore everyone to fully cooperate with us in investigation and contact tracing activities. Individuals with a known history of exposure and travel presenting with mild symptoms are advised to self-isolate and undergo home quarantine for 14 days. Those presenting severe and critical symptoms need to be immediately admitted to our health facilities. Please contact DOH and call the designated hotline at 028-651-7800 local 1149 to 1150 for appropriate management and referral, our health secretary said. I would like again to remind everyone to please help us. Practice personal preventive measures such as proper hand hygiene, cough etiquette, and social distancing. We also advise everyone to avoid visiting public places and/or attending mass gatherings at this critical time. Only with your cooperation and support can we win our fight against COVID-19, our Health Secretary concluded. Thank you, Assistant Secretary Vergeire. We are now opening the floor for questions. Yes, sir. Ma'am, from DCBB, Sam Nielsen po. Ma'am, a while ago, naglabas po kayo ng breaking news sa inyong official Facebook page. 35 po yung bilang natin sa positive sa coronavirus. Pakiklaro lang, ma'am. Yes, sir. We'd like to apologize for that mistake because earlier than that time, sir, there was this post coming from the health emergency meeting coming from WHO or the World Health Organization, wherein they initially reported the 35 cases. For us to be able to inform the public and the media that we have that information, and it was supposed to be DOH initially issuing out this kind of numbers, we have to issue out this statement to inform everybody that there is this number, and whatever the WHO has mentioned, that number is what we have also. But upon verification now that we were trying to analyze the numbers and correlating it with the list of patients that we have, we found that the number that initially was reported to us were number of samples, this 11. And while we did our validation, we only found 9 new cases. So now we are correcting it, and again, we apologize. We have placed down or tinanggal na po namin yung post namin for this 35. Para po malinaw ngayon, this now we are officially saying we have new 9 cases, hindi po 11, 9 lang po. Total of 33 cases now in the Philippines for COVID-19. Sir Rafi, and then the guy at the back.
ASEC, what does this mean? What have you found out based on the information that you've gathered? Are these cases related or linked to one another somehow, or are they isolated in different areas? Kasi po iba-ibang lugar sa Metro Manila. Rafi, actually, nung nakuha namin ito, wala pa kaming ganong kadaming ebidensya or information because we just got this up this morning, no? Mga alas 9 or alas 10. So ngayon po, pinapunta na namin lahat ng teams namin. Again, we have already expanded our teams that goes for investigation for these different cases. At yung pong impormasyon, makukuha pa namin pa isa-isa yan mamayang gabi. So hindi pa ho namin masabi. Although, meron na ho tayong nakikita na doon po sa ibang mga past na cases, nakikita na natin yung relasyon ng iba. No? Yung iba magka-partner sila, yung iba mag-asawa. So nakikita na ho natin yan isa-isa ngayon. Ma'am, sorry, follow-up lang po. Ano po ang protocol sa pag-quarantine or yung procedure sa mga condo? Kasi po may na-announce po ang Quezon City Government kanina na meron pong positibo na nakatira sa isang condo. Ano po yun? Is everyone living in that condo subject to quarantine? No, sir. Ganun pa rin ho ang ating protocol. No? Kung ano po yung protocol natin for contact tracing, kung ano po yung ginagawa nating batayan para sa contact tracing, yun pa rin. Kung halimbawa ikaw ay may direct interaction talaga doon sa taong nagpositibo, nandoon ka doon sa perimeter na nung nagsisimptomas siya or he was symptomatic, you were there and interacting with him closely. Kung kasama ka sa isang kwarto na confined, kung kasama ka niya for the past 14 days before he got sick, and then you are part of those initial contacts that we need to investigate. Please pass the mic to the gentleman at the back. Hi, Asa. Good afternoon. Johnson po from DZMM. Doon ho sa 33 cases na binabanggit po ninyo, pwede bang mas specify natin nasaan yung big concentration ng mga pasyente? Big concentration? Nasaan po yung malaking bilang ng pasyente doon sa 33 positive cases? Nakakalat po, sir. Iba-ibang lugar tayo sa ngayon, meron dito, no? So, hindi pa ho natin masabi kung pag naidagdag natin doon sa iba, because hindi pa rin ho namin nakukuha yung exact addresses ng ibang nadagdag kung ito ay magkakaroon ng malaking porsyento sa isang lugar dito sa ating bansa o ito ay nakakalat. No? We'll give it to you tomorrow. Ma'am, you mentioned that cases 25 and 26 are asymptomatic. So does it means, ma'am, na marami pang pwedeng positive na nandiyan na hindi pa nang nadedetect? Ma'am, ito po ay isang sinasabing initial pa lang itong asymptomatic. We need to further or to probe further kung ano talaga nangyari. Kasi katulad po ng sabi natin ngayon, marami po sa ating mga kababayan maaring nakakaramdam ng mild symptoms. But because of, alam po natin yung pag mild, minsan ipinagsasawalang bahala natin, so minsan hindi siya nare-report. Tinitignan pa ho natin kung nangyari po ito dito sa patients 25 to 26, considering na hindi naman natin nakikita yung viral load nila, no? Kapag tinetest kung positibo o negatibo para malaman baka naman resolving na o nag-uumpisa pa lang yung sakit nung nakuha natin kaya wala pa siyang simptomas. How far or how dear are we from declaring yung community transmission? We need to get all information by tonight so that we can readily analyze kung makakapagsabi tayo that there is sustained community transmission. Pangalawa, meron po tayong inaantay na gene sequencing na ginagawa natin ngayon dun sa mga samples ng ating mga pasyente na positibo para malaman natin talaga based on science, based on evidence, kung talagang may epidemiologic link ang bawat isa. May relasyon ang bawat isa. Doon natin malalaman kung meron tayong community transmission o wala. Yes. Ma'am, sorry. Ma'am, Secretary Duque mentioned this morning that it's okay to go swimming this summer kasi yung virus namamatay sa heat. May nabago ba sa ebidensya? Yun pong mga ebidensya natin, of course, may mga kinakalap pa rin ho natin at pinag-aaralan. So kung halimbawa po sa mainit, yung iba pong mga sakit, no, sinasabi kapag mainit, namamatay talaga. So maaring maibase natin sa ganun ang mga pananaw na ganyan na maaring mamatay pagka mainit ang araw. Ma'am Aiko. Hello, Ma'am. Aiko Miguel from UNTV. Ma'am, would just like to get details of it. Yung regarding sa you've mentioned na gene sequencing, FDA already issued a certificate of exemption sa test kit. Is it related to it po, Ma'am?
the rapid test kits that FDA was pertaining to was the rapid test kits which was produced locally. Okay, ito po ay binigyan na ng Certificate of Exemption ng ating Food and Drug Administration. So ito pong rapid test kits, ginagamit po ito, it has a shorter turnaround time. It would give you around 45 minutes to 2 hours processing lang, no? Kaya gusto natin magkaroon ng ganito sa ating bansa para mapabilis at ma-extend din ang capacity ng laboratorio. Compared to gene sequencing, which is really studying the sequence of the genetic makeup nung sa isang tao para malaman mo, no? Halimbawa, ikaw ay galing kang Taiwan, doon ka nagkaroon ng kaso, kapag tinest ko yung katabi ko, makikita natin, galing din bang Taiwan yung COVID na nakuha mo o galing dito sa isang pwesto? That's why we're doing gene sequencing because with this, we're now using science para malaman natin kung talagang may mga relasyon and we have evidence to back us up if ever we will declare sustained community transmission. Ma'am, dun sa mga nadagdag po na PUIs, most likely because of gene sequencing, nakikita niyo po na related po sila dun sa mga unang confirmed cases po natin? Yes, ma'am. Kung sakasakaling lumabas ng gene sequencing, hindi po siya patient under investigation, ha? Linawin natin. Ang gene sequencing natin, yung mga positibong kaso. So ngayon, if we say we have 33 cases na total, itong 33 na mga kasong to, ang lalagyan, gagawa natin ng gene sequencing, at ito ang pag-aaralan kung may mga relasyon sa isa't isa. So kahit na yung kaso natin na dati pa, no? Maari nating isama para malaman natin kung may relasyon siya dito sa mga bago nating kaso. Sir Jove. Ma'am, may initial information na tayo kung ilan yung mga cases na pwede natin malink doon kay case number 5 kasi siya yung pinakauna natin for local transmission. And ilan doon sa new cases yung kumbaga parang sort of imported dahil galing sila sa ibang bansa? Wala pa kaming impormasyon, no, about yung analysis mismo nung sa contact tracing natin. Binubuo pa lang natin, although we've received initial information already regarding the numbers that were assessed, no, based on the tracing for contacts of these different patients. Pero hindi pa rin ho natin masabi, no, kung may relasyon sila, kung contact sila nung number 5, kung contact sila nung number 7 or number 8. Siguro in the next 2 or 3 days, malalaman po natin lahat and we can give you a tree, no, para makita nyo na nagsasanga dito, maiintindihan natin lahat. Okay? As to the imported cases versus those na probably local or wala talagang pinag-o-originatean yung ating sakit, meron lang po tayo pa rin hanggang sa ngayon yung ating mga datos mula patients 1 to 10. Yung sinabi natin dati, no? Yung isa nag-travel ng Japan, yung isa nag-travel ng US and South Korea, yung 86 years old. And then meron tayong mga initial na nakalap na impormasyon galing dito sa patients 10, 11 to 20 na we are still verifying and maybe by tomorrow we can already give you complete data. Okay? Bigay mo lang sa amin yung ngayon. Ayaw namin magbigay ng inaccurate ang data namin. Ha? Ma'am, may information tayo dun sa status ng mga elderly patients natin kasi throughout the day parang paulit-ulit na sinasabi na namatay na or... Oo, no, meron tayo, no, hindi pa ho sila patay. Isa ho ating, gusto nating klaruhin yan, no. So, yun pong ating mga pasyente, yung ating 62-year-old male na patient number 6 at saka yung ating patient number 9. 86 years old male, pareho silang buhay pa ho sila, yung 62-year-old male at saka yung 86-year-old male, sila po pareho ay guarded ang condition. Ibig sabihin, because of comorbidities o ibang karamdaman, no, na nakasama dun sa kanyang pagkakaroon ng COVID-19, ay mas medyo critical ang kanyang lagay nila sa ngayon at binabantayang maigi sa ating referral hospitals. Ma'am, last na lang on my end. Ano yung initial explanation natin ngayon kung bakit karamihan ng cases nasa NCR? Anong nangyayari din sa mga other major urban areas natin? Namomonitor ba sila ng maayos?
Yes, sir. Meron namang monitoring, no? Sa araw-araw na pinapakita natin sa nCoV tracker natin, nakikita po natin ang disaggregation of these patients under investigation being monitored every day and patients under monitoring across the different regional areas. Ang sa tingin ho namin, because dito tayo nagkakakita ng mga kaso sa ngayon, because of our main ports that are here, because of people flocking here, this urbanized cities of Metro Manila, business, trade, and all. So baka ho, nandito ho tayo because of those reasons, but there can be other reasons as well. But as we see right now, no, yung sinasabi nga po natin, dun po sa nCoV tracker, makikita po natin that we are not missing out on the other regions. Meron pa rin naman tayo nakukuha na numero galing sa ibang rehiyon. Ang siguro magtataka tayo kapag zero lahat ng ibang region at nandito lahat ng minomonitor na person under monitoring and patient under investigation. Hi ma'am, good afternoon. Caroline Bongkin from CNN Philippines. Ma'am, baka what can you tell us about patients number 21 to 33 po? Age, gender, taga saan po sila if possible po? We will be releasing, just like yesterday, a table where you will get our initial information for these different patients. But let me just give you this ano bang tawag doon, clarification. Pag nagbibigay ho kami sa inyo ng mga table na ganito, minsan kapag nag-verify kami ng further sa mga aming mga impormasyon with these patients or the contacts of these patients, may mga nababago. Okay? So, ibibigay pa rin ho namin sa inyo yun. Pero sana, klaro po yun sa ating lahat. Gusto lang namin makapagbigay kami sa inyo ng initial information. So, we have it here and it's going to be posted as well. Ma'am, ano po yung common symptoms among the positive cases? Still like that, no? Yung ubo, sipon, lagnat, no? Ma'am Christine, then Sir Gerard, then you. Ma'am, can we get information on the earlier, yung mga 4 onwards? May mga nag-recover na po ba? And are we seeing parang signs na karamihan naman sa kanila is mild and mukhang marirelease din kagad? Meron na, tayo po ay may mga data from patients 4 to 10. Sila po ngayon, lahat po yan stable. No? Pag sinabi naman nating stable, ibig sabihin kung ano yung pinagmulan natin na simptomas, so nag-umpisa tayo, ganun pa rin hanggang sa ngayon. O kaya recovering, kaya stable po tayo. So all I can say right now, these patients from patients 4 to 10, most of them, except for our patients 5 and 9 are all in stable condition. And patient 62 years old male, patient 5 and patient 9 are both in guarded condition. Yung 6 po yung wife nung 5, okay din po? Yes, patient 6, 59-year-old Filipina na wife ni patient number 5 is in stable condition. Ma'am, last na po, up to 20, karamihan mga lalaki, parang 75%. Yung sumunod pa yung 21 to 33, karamihan din po ba lalaki? And bakit po kaya ganun yung karamihan ng cases natin? Dito naman sa patients 21 to 30, halo. 33, I'm sorry. Halo siya ng lalaki at babae. So minsan, pag tumitingin po tayo sa epidemiology ng sakit o yung pattern at distribution ng isang sakit, at gusto po nating pag-aralan kung ito ay mas madalas sa lalaki o sa babae, depende po sa sakit. No? Usually, sa isang bansa, ang lalaki ang mas nagtatrabaho, mas lumalabas, mas exposed. Minsan naman, sa ibang bansa, ang babae may mga ginagawang ganito, kaya mas exposed sila. So, maari po natin pag-aralan ng ganon, pero sa ngayon, hindi pa naman ho kumpleto datos natin, so wala pa ho tayong ganong pag-aaral. Hi ma'am, good afternoon. Gerard po from Malaya. Ma'am, can you just enlighten us dun sa sinabi po ni Secretary kanina regarding localized lockdown? And how far off are we from being put into that situation? Yes, localized lockdown, sir, means that you are going to lock down an area which is localized. Like, it's one part of a big area. Okay, so pag halimbawa, pwede mong sabihin, this is City A, this is City B, this is City C. And the whole area is one whole, maybe region, Roman numeral number 1. If I say localized lockdown, I localize and I shut down only or lock down only City A.
but not B and C. So that's what you mean by localized lockdown. Ngayon, dumadating po tayo sa punto ng lockdown when you are already in Code Red Alert Sublevel 2. Kapag meron na ho tayong sustained community transmission, dyan na po papasok itong strategiya na ito na pwede nating i-employ. Paano po yung operation po nun? So people won't be allowed to go in and out Yes, of sir. those That's what areas? happens when you lock down an area. Bawal pumasok at bawal lumabas ang mga tao. Thank you. Ma'am, good afternoon. MJ po from GMA. Ma'am, tatanong ko lang po, ano yung protocol natin ngayon sa pag-test considering that we have limited number of test kits as of now po? It's still the same, ma'am. Yung testing kits na yan, sinasabi limited, it's adequate as of now based on the current number of cases and number of requests for testing, no? Meron ho din tayong forthcoming deliveries na magkakaroon tayo. Meron ho tayong in-process na procurement. And of course, we are trying to coordinate and partner with agencies and abroad. So, mabigyan pa tayo ng iba pa. So, for now, it's adequate. Opo. Ma'am, if possible po, how much po yung cost sa ating diagnostic procedure po and do we need additional budget po for testing? Ang isang test ay hindi naman ganun ka-accurate ang estimation kasi ginagawa sa isang gobyernong pasilidad katulad ng RITM. So, yung cost namin might be so different when you go out and have it in the private. Pero sa ngayon, kami po ay nakaupo na at nakapag-request na ng mga budget na extra para makabili tayo ng mga kailangan, para ma-expand ang capacity ng ospital, ng laboratorio, para makapag-strengthen tayo lalo ng ating surveillance. So ito naman ay ginawa kanina pong umaga sa House of Representatives, nakapag-approve po tayo ng amount of money na pwede na nating magamit. No? And also, meron na hong pledges. Even the President last night has been the one na nag-announce, no, na meron kaming ganitong pera coming from an agency of government and another from another agency of government. So lahat po ito, nagtutulong-tulong lahat ng ahensya para meron tayong kaukulang budget sa mga pangangailangan natin sa sitwasyong ito. Opo. Ma'am, last na lang po sa akin. Ano po yung tips natin sa mga commuters natin na medyo nahihirapan na i-practice ang social distancing po? Yes, especially pag LRT, no? So sa ngayon, pinag-iisipan na ho, meron ho kaming technical advisory group. Ang tawag, mga eksperto, tinitignan ho natin yung mga experiences from other countries, kung ano ang pwede nating gawin, no, para magkaroon po tayo ng infection control procedures in our different transport types, no, katulad LRT, jeepneys, tricycles, and all. So dito po naman sa mga jeepneys and meron na ho kaming binabalak. We like to sit down with operators of buses, jeepneys, para po maturuan natin sila on what they are supposed to do. Especially during these times na talagang kailangan talaga yung ating infection control procedures. And LRT, we will be sitting down with them so that we can employ also these infection control procedures like having guns dun sa pagpasok or maybe the sanitizers and alcohols in different or strategic areas in the... Ma'am, ilan po yung current inventory ng testing kits ng RITM? Current inventory is about 2,000, a little above 2,000. Tapos ma'am, yung testing kits from UP, pwede na rin po yung gamitin ba ng ibang mga ospital? The rapid testing kits from UP is different from what we have with RITM. Yung testing kits natin or kits natin from RITM, ang ginagamitan po nito yung PCR, yung RT-PCR na equipment. Itong rapid testing kit is just a kit na gagamitin at gustong ipatupad, no? Gusto nating ipatupad sana kung maaprubahan na galing po sa UP-NIH. So dito po sa atin sa UP, dito po sa rapid testing kits, hindi pa po natin pwede gamitin. Pinag-uusapan pa po natin yan kung ano po ang gagawin natin. Although FDA already gave their certificate of eligibility and exemption, may isang step na lang po tayong inaantay and magdidesisyon na po ang Secretary of Health natin. Ma'am, kailangan i-approve ng WHO yung rapid testing kit? Hindi naman sa hindi ina-approve, pero kailangan kasi mailista siya doon sa emergency use listing ng WHO. Merong tayong rate limiting step na parang meron silang kailangan na i-comply kung saan kailangan pang kunin sa ibang bansa, no, yung para doon sa
requirement ng WHO na yon. So that's a step na pinag-uusapan ngayon ng both WHO, DOH, at saka ng mga gumagawa nitong rapid testing kits na to. Ma'am, ano ma'am yung mga referral hospitals na pwedeng mag-handle ng COVID cases? Lahat po, ma'am. Everybody. Lahat po ng levels 2 and 3 na mga ospital, both public and private, dito sa Pilipinas, based on standards for licensing, should be capable of managing COVID-19 cases. Ngayon po, meron lang tayong mga itinalaga na mga referral hospitals for severe cases of COVID-19. You can bring patients, ang usapan, para hindi tayo nagkakaroon ng overloading para sa severe cases sa RITM, sa San Lazaro Hospital, and sa Lung Center of the Philippines. Yan po ay may polisiya tayo doon. For the rest, mild cases can go to them. Ma'am, sorry, guidelines po for home quarantine. How do people do it? Meron ho tayong guidelines na pinalabas for home quarantine at i-share natin sa lahat, no? But for home quarantine, of course, yun ang pinaka-importante pa rin. Kapag ikaw ay umuwi, may simptomas ka, at sa tingin natin ay related sa COVID-19, kailangan po mag-isolate kayo, ihiwalay ang mga kutsara, ang mga plato, ang mga baso, and most parang at the very kailangan hindi ka nakikipag-interact sa pamilya mo. Kung hindi maiiwasan, may simptomas ka, mag-mask ka sa loob ng bahay nyo. But still, minimal pa rin dapat ang pakikipag-interact. Kung wala po kayong sariling kwarto, use a mask if you're symptomatic. Ma'am, last na po. Ma'am, are we concerned about the possible spread of COVID-19 in depressed areas na limited po ang resources for sanitizers, alcohol, etc.? Nandun lagi yung threat na yon, ma'am, kahit hindi sa COVID-19. No? Lagi naman natin gustong alagaan at gustong tutukan ng mga ganitong lugar sa ating bansa. So sa ngayon po, kapag kaganyan, lalo na ngayon naghahanda tayo, isa po sila sa binibigyan nating focus ngayon kung paano natin gagawin yan if and when dumating tayo sa punto ng sitwasyon. Thank you. Ma'am, from case 1. Last 3 questions, please make it quick. From case number 1 Sir, po. then ma'am, then Sir JC. Hi, ma'am, good afternoon po. John Eric Mendoza po from for Manila Times. Opo, galing lang po sa desk. Pinapatanong po if possible po na magkaroon ng reinfection among dun po sa 33 cases as observed in Japan. Opo. Dati pa ho sinasabi yan, no? Yung recurrence, reinfection, ibig sabihin umuulit yung infection, nagnegatibo ka na, pero hanggang sa ngayon po, wala pa ho tayong enough evidence, no? To say na meron talagang ganitong sitwasyon or ganitong nangyayari talaga na nagre-reinfect tayo, no? So hindi pa ho natin mabigyan ng kasagutan yan sa ngayon. Opo, so ma'am, nabanggit niyo po kanina na pinag-aaralan niyo po yung mga data na pumapasok as of the moment. In following days po ba, madedetermine na po natin kung makakapag-declare na po yung ahensya ng community transmission? Definitely, sir. Isa ho yan sa objective namin, no? Na kaya namin gusto mapag-aralan agad-agad lahat ng datos. Gusto natin hindi tayo mahuli na makapag-deklara ng ganito para yung response natin mas maitataas pa natin. Opo, last question na po, sorry. Meron po kasing mga napapabalita. Gusto lang po sana namin i-clarify kung yung sa Manila, sa condo, sa Pandakan po ba yun? Kasi kagabi po may nabalita po kami na parang nagpapanik po yung mga tao doon na parang nag-aal sa balutan na po yung iba. Tulad po ng sabi natin kahapon, no, kapag pwesto po ng mga ospital, ibibigay namin sa inyo. And then after we declare, we give the authority to our local government units for them to verify and give information for these specific addresses of their constituents who are COVID-19 positive. Good afternoon, ma'am. Gina Mapi po ng DWWW. Doon po ba sa tatlong bilang na yon ng bagong kaso, kasama na po ba yon doon yung isang pulis ng San Juan at saka 2 na uniform personnel ng APD? Wala pa ho kami nakukuhang balita as to their occupation. No? Yun pong ating mga datos, katulad ng sinasabi natin, kinakalap pa lang namin sa ngayon. Maaring bukas po, meron na po tayong impormasyon na katulad niyang sinasabi niyo. Okay, thank you po. Ma'am, from case number 1 to 20, ang pinakabata po is 24 years old. Bakit po mga adults at hindi mga bata ang madalas na tinatamaan po ng COVID-19? And what time po yung possible na send-off ceremony po tomorrow noong NCC repatriates po natin? And open po ba siya for coverage? Meron pa?
Yun na yun, ma'am. Okay. Bakit matanda? Alam naman po natin, kahit anong sakit, ang matatanda are the most vulnerable. Kasi po, usually, most often than not, ang matatanda may kaakibat na ibang sakit. So, mas vulnerable po sila sa sakit at pag tinignan po natin ngayon ang datos ng ating COVID-19, makikita natin na malaking porsyento po nung nagkakaroon ng COVID-19 or naapektuhan ay ang ating matatanda. What time po ang send-off natin bukas sa New Clark City? Hindi po namin pwedeng sabihin sa inyo. This is quite confidential. Meron lang tayong magaganap na maikling seremonyas. Pagkatapos po, they would be sent off already para makauwi sa kanilang bahay. Not for coverage. Not for coverage. Ha? Walang nag-positive? Tatlo? Meron, di ba? Patients 25 and 26. They are asymptomatic. Apparently, but we still need, as I've said, we are now validating the information, getting the complete history. Sorry, that's all the time we have for now. Last question lang po. So, ASEC for clarification, paano po yung scenario na pag iaakyat yung sub-level 2? We expand, no? Ano daw mangyayari dun sa ating mga ospital? We expand, no? And pag-uusapan na natin ngayon na yung paghahanda na mag-exceed ng ating mga ospital sa kanilang usual or regular na capacity. And we call it surge capacity. So itong mga ospital natin na ito, magtatalaga na tayo kung ano dapat ang magtatanggap ng ganitong klaseng pasyente, ano dapat ang ganitong pasyente. Meron na ho tayong initial stages ng paghahandang ito kung saan inutusan na ho natin ang ating mga gobyernong ospital na simula sa, I think yesterday, wag na muna magtanggap ng private patients. Itira muna yung mga private rooms natin sa bawat ospital natin na gobyerno to serve as isolation rooms. So isa na ho yan sa paghahanda natin in preparation if we will be exceeding our original capacity and we will go into surge capacity. Thank you so much, everyone, for coming. That's all the time we have for now. We'll let you know again when our next press briefing will be. Thank you. May ano po yung opinion ng DOH? Kasi meron pong reports na may mga companies daw po na nagla-lockdown na. Di naman lockdown Ano ang bang- kumpanya. ano, Parang yung iba nagsara, yung iba nagkaroon ng kaso. And I think this is just a miscommunication o hindi pagkakaintindihan. Yung iba pong kumpanya, pag nalaman na may isa silang empleyado na may sakit, isinasara na ang buong kanilang kumpanya na hindi naman po dapat. So, yan po ay nakikipag-coordinate tayo ng maayos sa ating mga companies na ito. And nananawagan po kami sa mga kumpanyang ito kung kailangan nyo po ng tulong para sa guidelines kung paano natin gagawin yang kung meron kayong positibong kaso sa inyong lugar, maaari po kayong tumawag sa hotline namin at mabibigyan po namin kayo ng assistance. ASEC, may possibility po ba na matransfer yung virus sa cash? And nag-recommend na po ba tayo sa BSP na maglinis po ng mga banknotes po? Wala namang hindi posible sa ngayon, hindi ba? At katulad nga ng sabi natin, natatransmit siya sa fomite, so sa surfaces, merong posibilidad, pero wala pa tayong sinasabing sciential ukol dyan. No basis, no evidence to say that. Pero para sigurado, kaya nga lagi natin sinasabi, let's practice the universal precautionary measures. When you do that, and then your risk could be lower. Okay? We're sorry, we really have to wrap up. Thank you so much, everyone, for coming, and we'll see you again. We still don't have the time for tomorrow.